Stroke is a brain attack and is the leading cause of disability and second most common cause of death in India. Stroke kills one Indian every 4 minutes, and also the burden is greater among the younger and middle-aged population. Hi and welcome. I'm Dr. Lakshmi and you're watching the Health Talk session by Yashoda Hospitals. So on the occasion of World Stroke Day, which is observed every year on 29th of October, let's discuss about brain stroke and more importantly, its preventive methods in our today's episode. Joining our discussion today is Dr. Bala Raja Sekhar Chandra, Senior Consultant Neurosurgeon and Spine Surgeon from Yashoda Hospitals, High Tech City. Welcome to the program, Doctor. Hi. So according to a recent survey, Doctor, brain stroke could kill more than 10 million people every year by 2050. So to begin with, brain stroke ante enti and brain bleed ante enti, Doctor? So basically, what we mean by stroke is any blood clot or any bleed inside the brain. So these are called ischemic strokes or hemorrhagic strokes. As you rightly pointed out, there is increased incidence of bleed especially among the young population. The reasons can be many, but majorly it is a lifestyle-related disease nowadays. One thing is the increased incidence of obesity, lack of physical activity, and the other thing is high salt consumption in the form of junk foods or whatever, and resulting in increased hypertension in the young population. The major problem with young population is they don't accept that they have hypertension. They are not compliant with the medications. So in long term, the hypertension is causing vascular changes inside the brain and it leads in the bleed. The other reasons for the bleed, if you can see, there's like CSVTs, especially because of, we can see this in few people who binge alcohol and they don't drink water. So dehydration causes CSVT and it may result in bleeds. So if you see like this, there is an increased incidence of bleed in the young population, and it is majorly a lifestyle related disease. The increased incidence of hypertension, abnormal diet consumptions, obesity, lack of physical activity, stress is also a factor. All these factors are contributing to increase the bleed. So it is very important to educate this population because this is the workhorse of the nation. So if this workhorse suffers, there will be working population which will be, economy will be catastrophic because these people will not be able to work because of the hemiparesis and all they develop because of bleed. So lifestyle factors కాకుండా డాక్టర్ ఇంకా కీ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏముంటాయి స్ట్రోక్కి? మధుమేహం అనేది మనం కంట్రోల్లో లేకపోవడం వల్ల, అది అట్ ది సేమ్ టైం హైపర్ టెన్షన్ రక్తపోటు అనేది కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల, అండ్ దానికి తగిన ఔషధం మెడిసిన్ తీసుకోకపోవడం వల్ల, వీటన్నిటి వల్ల కూడా మనకి స్ట్రోక్ అనేది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇదనే కాకుండా రకరకాల ఇది లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ అంటాం, అంటే జీవనశైలిలో కూడా మనకి జీవనశైలి ఇప్పుడు ఈ 20-30 సంవత్సరాలు వచ్చిన మార్పుల వల్ల కూడా మనం ఈ యంగ్ పాపులేషన్లో ఈ స్ట్రోక్ అనేది చూడడం జరుగుతూ ఉంది. ఎస్పెషల్లీ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అనేది పెరగడము, అంటే మితిమీరిన ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఎక్కువ కావడము, అండ్ వ్యాయామం అనేది మన జీవనశైలిలో తగ్గడము. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక 20-30 సంవత్సరాల కిందటికి ఇప్పటికీ మనం పనిచేసే విధానం అనేది మారింది. సో ఇవి కాకుండా స్థూలకాయము ఒకటి, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనమాట. ఈ స్ట్రోక్ రావడానికి అనేది ఇవన్నీ దోహదం చేస్తాయి. సో ఎస్పెషల్లీ మనకి చాలామందికి, ఎస్పెషల్లీ మన కుర్రవాళ్ళకి అది చెప్పినా కానీ వాళ్ళకి అర్థమయ్యే పరిస్థితి ఉండదు. మీకు బీపీ ఉంది, హైపర్ టెన్షన్ ఉంది, తగ్గండి అంటే తగ్గే అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే దే డోంట్ సే నాకు ఎందుకు వస్తుందిలే అని వీళ్ళు ఈ నెగ్లిజెంట్ బిహేవియర్తో సరిగ్గా మందులు తీసుకోకపోవడము అండ్ జీవన శైలిలో మార్పులు చేసుకోకపోవడం వల్ల మనం ఈ స్ట్రోక్ అనేది చాలా మందిలో చూస్తున్నాం. ఇవి కాకుండా కొంతమందిలో రక్తం గడ్డగట్టే తత్వం ఎక్కువ ఉండడము, లేకపోతే రక్తంలో మార్పులు ఉండడము, అండ్ ఫ్యామిలీ పరంగా కూడా వీళ్ళకి జెనెటికల్గా కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వల్ల కూడా మన స్ట్రోక్ అనేది చాలా మందిలో చూస్తూ ఉంటాం. సో డిస్కసింగ్ అవర్ ట్రీట్మెంట్ డాక్టర్, స్ట్రోక్లో వచ్చిన రీసెంట్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అండ్ రీసెర్చ్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ సీ at least in these 10 years, there's a vast improvement in the treatment of stroke. If you see the results, what are the reasons for the stroke? The reasons for the stroke, as we discussed, is the clot formation in the blood vessels. అంటే రక్త నరాల్లో గడ్డ లాంటిది పూడుకుపోవడం వల్ల ఒక మెదడుకి సంబంధించిన ఒక ఏరియాకి రక్త ప్రసరణ జరగదు. there will no blood supply. That's why that part of the brain malfunctions or stops functioning. So this is called ischemic stroke. This is the most common stroke which we see. సో దీనివల్ల మన కామన్ పరిభాషలో చెప్పుకోవాలి అంటే పక్షవాతం. ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే
ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే క్లాట్ ఏదైతే పూడుకుపోయి రక్తనాళాల్లో బ్లాక్ చేస్తూ ఉందో, సో దాన్ని మనము క్యాథెటర్స్ పంపించి ఎండోవాస్కులర్ ప్రొసీజర్స్ అంటాం. సో క్యాథెటర్ని దాన్ని పంపించి మందు పెట్టి ఆ క్లాట్ని కరిగించవచ్చు. కరిగించిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆ బ్లడ్ సప్లై అనేది రక్త ప్రసరణ అనేది మెదడుకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆ మెదడు అనేది నార్మల్గా పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోవాస్కులర్ థ్రాంబెక్టమీ అనమాట. అంటే మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమీస్ అంటాము. దానికి సంబంధించిన మందులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వీటన్నిటికీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే టైంకి వెళ్ళాలి. అంటే 3.5 to 4 hours. సో ఇది గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటాం. సో ఈ టైంలో వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది, మిగతా టైంలో కూడా మనం చేయొచ్చు కదా ఈ ప్రొసీజర్స్ అంటే అలా ఉండదు. మెదడులో ఏమవుతుందంటే మెదడు కణాలకి ఎక్కువసేపు రక్త ప్రసరణ జరగకపోతే ఆఫ్టర్ 5 minutes చాలా 1,00,000 నుంచి 2,00,000 రక్త కణాలు ప్రతి సెకండ్కి మరణించడం జరుగుతుంది. సో ఎన్ని కణాలు మరణించినట్లయితే వాటికి మళ్ళీ జీవం రావడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. సో ద టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ హియర్. టైమ్ ఈజ్ బ్రెయిన్ అంటే సమయం అనేది మన మెదడుని ప్రొటెక్ట్ చేసుకున్నట్లు. సో ఎంత తొందరగా మన హాస్పిటల్ అంటే చిన్న చిన్న హాస్పిటల్స్ కాదు, స్ట్రోక్ ఫెసిలిటీ ఉండే హాస్పిటల్, ఎస్పెషల్లీ లైక్ మన హాస్పిటల్లో తీసుకున్నట్లయితే స్ట్రోక్ టీమ్స్, స్ట్రోక్ నర్స్ కానివ్వండి, స్ట్రోక్ డాక్టర్ కానివ్వండి, స్ట్రోక్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, స్ట్రోక్ అంబులెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ మీరు వచ్చినట్లయితే ఇమీడియట్లీ ఆన్ వార్ ఫూటింగ్ అంటే యుద్ధ ప్రాతిపదికన మనం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించడం కానీ, ఎంఆర్ఐ కానీ, ఎంఆర్ఐ యాంజియో కానీ, సిటీ యాంజియో కానీ చేయించడం, ఇమీడియట్గా క్యాత్ ల్యాబ్ తీసుకెళ్ళడం. సో ఈ థ్రాంబెక్టమీ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. బ్లీడ్స్ అనేవి కూడా రకరకాల కారణాల వల్ల రావచ్చు. అంటే హైపర్ టెన్షన్ వల్ల కానివ్వండి. సో రక్తం అనేది చిట్లిపోయి రక్త నరాలు చిట్లి రక్తం ముద్దలాగా ఏర్పడుతుంది మెదడులో. ముద్దలాగా ఏర్పడి మెదడు మీద దాని మీద ప్రభావం చూపించి కోమాలోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. వీళ్ళు కూడా తొందరగా హాస్పిటల్కి వచ్చినట్లయితే అవసరమైతే సర్జరీ చేయడం, లేకపోతే ఆ బ్లీడ్ ఆపడానికి చర్యలు తీసుకోవడం లాంటివి చేయడం జరుగుతుంది. సో వీటన్నిటికీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే టైంకి మనం హాస్పిటల్ స్ట్రోక్ సెంటర్కి రీచ్ కావడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీనికోసం అవగాహన ఉండాలి. మనం ఈ సొసైటీలో అవగాహన అనేది పెంపొందించాలి. దీన్ని ఎక్కువ ఇంకా పెంచాలి. సో డిస్కసింగ్ అబౌట్ స్ట్రోక్ డాక్టర్, స్ట్రోక్ గురించి కామన్ మిస్కన్సెప్షన్స్ కానీ మిత్స్ కానీ ఏముంటాయి, అండ్ దీని గురించి మనం కామన్ పబ్లిక్ని ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు? మిత్స్, ద మోస్ట్ కామన్ మిత్ ఈస్ స్ట్రోక్ విల్ నాట్ అకర్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్. అంటే చిన్న వాళ్ళలో స్ట్రోక్ రాదు. సో ఇది భయంకరమైన మిత్. ఎందుకంటే ఐ హ్యాడ్ సీన్ పీపుల్ విత్ స్ట్రోక్ లెస్ దెన్ 20 years. సో దీన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి. సో ఎవరికైనా స్ట్రోక్ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ ద కోవిడ్ ఈ 3-4 yearsలో మనం యంగ్ స్ట్రోక్ చూడడం చాలా మందిలో చూస్తున్నాం. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ ద స్ట్రోక్ బర్డన్ ఈస్ బిలో 30 years. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ అస్టానిషింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అండ్ ద సెకండ్ మిత్ ఈజ్ ఒకసారి స్ట్రోక్ వచ్చింది అంటే ఇంకా పక్షవాతం అనేది పర్మనెంట్, ఇది క్యూర్ కాదు. దిస్ ఆల్సో ఏ మిత్. పక్షవాతం అనేది డిస్కస్ చేసుకున్నట్లుగా మీరు ఎంత తొందరగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళగలిగినట్లయితే మన థ్రాంబోలైసిస్ కానివ్వండి, మెకానికల్ థ్రాంబెక్టమీస్ కానివ్వండి చేసుకొని ఈ పక్షవాతం రాకుండా కూడా మనం అవాయిడ్ చేయవచ్చు. సో డాక్టర్, మనం ఎటువంటి ప్రోయాక్టివ్ స్ట్రాటజీస్ని ఫాలో చేయగలుగుతాము మన స్ట్రోక్ రిస్క్ని తగ్గించుకోవడానికి, ఎస్పెషలీ లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ గురించి చెప్తారా? As we discussed already, stroke is because of clot inside the brain. And as we can see, India is becoming a hub or the capital of these disorders because especially rising diabetes, change diet patterns leading to diabetes and hypertension. So it's very important to educate this population, especially increasing the physical activity and educating them to physically be active. It should start from schooling. If you see, even the small kids nowadays, they are more into video games and indoor activities rather than outdoor activities. So the habit should be inculcated in them from childhood. The second thing is the diet. If you see, the change in diet patterns in India is very drastic in 20 to 25 years. Nowadays, it has become an epidemic. The obesity has become an epidemic because of excessive consumption of carbohydrates and especially the refined carbohydrates. And at the same time, these foods come with a cost of excess salt. This salt increases the blood pressure from childhood. If you see, even small kids, 14 to 15 years kids, are having hypertension these days. And the next thing is the mobile and video games. Apart from they having other side effects which are related to headaches and all, this can increase the risk of stroke from childhood because these gadgets promote more of sitting. They're sedentary. They are used to be sedentary. So it has to be discouraged from early childhood. So they have to be discouraged from gadgets. They have to be encouraged to be physically active from the childhood. And the next thing is excessive alcohol consumption. If you see, the alcohol consumption has increased leaps and bounds in these 20 to 25 years. And at the same time, smoking, excessive cigarette consumption,
And in the young population, one more myth which is circulating is hookahs. Hookahs are very safe. They feel that hookahs are safer than cigarettes and they consume more of nicotine. Any smoke in any form is dangerous. It has to be discouraged. And these small life changes go a long way in preventing stroke, especially in younger population. We are talking about younger people here. So these small things need to be educated in population, and it has to be made aware about all these risk factors, and the prevention strategies had to be made aware in the public so that the stroke burden in India will come down. సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కాకుండా డాక్టర్ మనం స్ట్రోక్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఇంకేమైనా స్టెప్స్ ఉన్నాయా, లైక్ ఎనీ మెడికేషన్స్ ఆర్ రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్? So routine health checkups used to be after 40 years or 50 years. But what I suggest now is, even if you're young age, in your 20s, if you have any doubts, get it investigated. And especially what you stressed is also correct, especially the routine health checkups and early consultation to a physician is very important. For this, especially Chinnapillo, young population and their parents also need to be made aware that it can happen in anyone. సో మీకు ఎవరికైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు, జాగ్రత్తగా ఉండండి, టెస్టులు చేయించుకొని దానికి అనుగుణంగా వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్కి అనుగుణంగా భయపడకుండా ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోండి. ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ అంటే వ్యాధి మూలాల నుంచి మనం దాన్ని అటాక్ చేస్తే వ్యాధి అనేది బయటకు రాకుండా ఉంటుంది. సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అంటే ఒకసారి రోగం వచ్చినాక మళ్ళీ ఇంకోసారి రాకుండా తీసుకునే ప్రయత్నం. అలాంటిది కాకుండా ఫస్ట్ స్టెప్లోనే దాని మూలాల్లోనే మనం తుంచివేసినట్లయితే ఇది ఫర్దర్గా దీనివల్ల మనకి ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉంటుంది. So before we conclude, Doctor, what message you would like to give to our audience on the occasion of World Stroke Day? సో స్ట్రోక్ అనేది పక్షవాతం కానివ్వండి, స్ట్రోక్ అనేది ప్రివెంటబుల్ డిసీజ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ పాపులేషన్. సో దీనికి మనము సింపుల్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్, మనం చేయాల్సిన పని ఫిజికల్గా యాక్టివ్గా ఉండడము, అండ్ మన బాడీ మీద మనం శ్రద్ధ వహించడము, స్థూలకాయం అనేది ఒబేసిటీ అనేది లేకుండా చేసుకోవడము. సో ఇట్లాంటి సింపుల్ ప్రయత్నాల వల్ల మనం స్ట్రోక్ ప్రివెంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ స్ట్రోక్ వచ్చితే కూడా తొందరగా దాన్ని గుర్తుపట్టి స్ట్రోక్ సెంటర్స్కి, అంటే ఎస్పెషల్లీ నేను మళ్ళీ దీన్ని స్ట్రెస్ చేస్తున్నాను, మన యశోద లాంటి స్ట్రోక్ సెంటర్స్, అంటే యశోదలో మనం చూసినట్లయితే స్ట్రోక్ అంబులెన్స్ ఉంది, స్ట్రోక్ టీమ్ ఉంది, ఎమర్జెన్సీలో స్ట్రోక్ టీమ్ ఉంది. సో ఇట్లాంటి మనం చూసినట్లయితే ఇట్లాంటి సెంటర్స్కి మీరు టైంకి వచ్చినట్లయితే మీరు దానికి అనుగుణంగా టైంకి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని దీనివల్ల వచ్చే పర్యవసానాలు, అంటే దుష్పర్యవసానాలు, అంటే మనకి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్, స్ట్రోక్ కానీ, పెరాలసిస్ కానీ, పక్షవాతం కానీ ప్రివెంట్ చేయవచ్చు. So thank you, Doctor. It was wonderful having you here on our program today. So thanks for the program, and the purpose of this program is to increase awareness about stroke in the population of India so that the stroke burden comes down and everyone is working to their full and helping in the prosperity of the nation. Thank you. So this brings us to the end of this episode. Remember, taking charge of your health is well within your reach, and prioritize your health and stay informed. And we at Yashoda Hospitals are more than happy to answer your queries related to health. And don't forget to join us for next week as well. Until then, take care and stay healthy. Thank you.